ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും സ്ലൈഡ് കാണാമല്ലോ? പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ? ഹലോ? Sir. ഹലോ? Yes, sir. Sir. ഓക്കെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. So last class we are discussing about functions of governor. So like all the union executive in the center, all the executive members are having their own responsibilities and powers. For president, prime minister, council of ministers, cabinet ministers, attorney general, all are having their own offices and powers and responsibilities. Similarly, in the state executive also, all the executive members of the states are having their own powers, and certain functions are vested on them. So first one is the main executive head of the state executive is the governor, but the real executive head is the chief minister. So the governor of each state are having certain powers and functions. So one by one we will go through. First one, you will be having executive powers, you will be having certain legislative powers, certain advisory powers, judiciary powers, and there will be other powers also. So about the executive powers, the executive powers and functions of the governor are: all executive actions of the government of a state are formally taken in his name. Like what the president will do in a center, the same power the governor is having in each state. He can make rules for more convenient transaction of the business of a state government. He also appoints the chief minister and other ministers. He has the advocate general. He also appoints the state election commissioner, and also the state election commission can be removed as a judge of high court is removed. And he also appoints the chairman and members of the state PSC or the PSC commission. He can seek any information relating to the administration of the affairs of the state and proposal for legislation from the chief minister. അപ്പോൾ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ഗവർണറുടെ പവറാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഗവർണറുടെ ഫങ്ഷൻസ്? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഹെഡെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അതിന് ഇൻഫോർമേഷൻസും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗവർണർക്ക് ആരോട് ചോദിക്കാം? ചീഫ് മിനിസ്റ്ററോട് ചോദിക്കാം. അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് പറയാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പുള്ളിയുടെ പവറിൽ വരുന്നതാണ്. He can recommend the imposition of a constitutional emergency in a state to the president. Sometimes there is a situation to in a type of emergency in the state, if there is any such type of political or some other type of communal riot coming in state. So in such cases, the the constitutional emergency in the state, so he can recommend it to the president. അപ്പോൾ അതും ഗവർണറുടെ പവറിൽ വരുന്നതാണ്. ഗവർണറാണ് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ഡിക്ലെയർ ആൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എമർജൻസി ഓർ നോട്ട്. Then one more is that he act as the chancellor of universities in the state. നമുക്കറിയാം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെയും ചാൻസലർ ആരായിരിക്കും? ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇത് ഗവർണർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ചാൻസലർ. ബട്ട് വാട്ട് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ്, ബട്ട് ചാൻസലർ വിൽ ബി ദ ഗവർണർ. Vice chancellors of the universities in the state. So these are the different executive powers. അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഓർ പവേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. So and also we have and there will be three which are our constitution. One is executive. Okay, so there is a legislative system in the country. Similarly, there is a legislative system in the state also.
So the details of the legislative systems we'll discuss in the coming slides. So the government state integral part of the state legislature. So we have certain powers vested on him in the control of this legislature. Okay. State നിയമസഭയിൽ integral part ആണ് governor. Okay. So the functions or powers vested on the governor in regard to the legislature. The first one is he can summon or prorogue the state legislature and dissolve the state legislative assembly. Already discussed ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റിന് ഈ പറയുന്ന പാർലമെന്റിലുള്ള പവർ എന്നാണ് സെയിം പവേഴ്സ് is having in state legislative assembly. He can summon or prorogue the state legislature and dissolve the state legislative assembly. ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക, അതിനെ നീട്ടിവെക്കാനുള്ള അധികാരം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരം. സോ ഗവർണർ ഈസ് ഹാവിംഗ് ഓൾ ദീസ് പവേഴ്സ്. ദെൻ he can address the state legislature at the commencement of the first session after each general election and first session of the year. So like what our president is doing in the parliament, after every general election he can meet the parliament, meet the members of the parliament, and also at all the year for the first meeting he will be meeting the members. Similarly, the governor also, he will be meeting the members of this legislative assembly for all the first session after each general election and also for the first session of each year. Okay, so that is also his legislative power because he is the prime member ആയതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ പുതിയ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അഡ്രസ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും. He can send messages to the house or houses of the state legislature with respect to a bill pending in the legislature. So pending ബില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളോ അതിന്റെ മെസ്സേജസോ ഈ പറയുന്ന ഹൗസസിലേക്ക് അയക്കാം. State legislature means അതിൽ there are in India in some states they are having two types of legislature. That means legislative system. One is legislative state legislature assembly or state legislative assembly. Second one is the legislative council. Okay, so legislative assembly or council ഉണ്ട്. But in Kerala we are having only state legislative assembly. Only for the big states there are Tamil Nadu, Karnataka, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ there are deputy chief ministers also, there are cabinet ministers also, there are state ministers. So there are certain categories. So these are based on the constitution. But in Kerala, കേരളത്തിന്റെ വലുപ്പം കുറവ് കാരണം there are only 19 ministers and there is no such council and there is no such cabinet. എല്ലാവർക്കും cabinet പദവി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്. So the other legislative powers are he can send message to the house of the state legislature. Okay. Then he can appoint any member of the state legislative assembly to preside over its proceedings when the offices of both speaker and deputy speaker fall vacant. So these houses, that is whether it is a state legislative assembly or it is a state legislative council, there will be a leader or there will be a presiding officer for these two assembly, these two assembly and the council. So in our case, in the case of a state legislative assembly, there are the presiding officer is there will be a speaker who is the presiding officer of the that house, and there there will be a deputy speaker. Okay. So if the speaker is the seat of the speaker is vacant or is not addressing or not is absent for a day, the deputy speaker will be in charge. Okay. But if there is no, or if both the speaker and deputy speaker seat is vacant, then the governor is the one who is having the power to appoint a presiding officer from the state legislative assembly. So that power is vested onto the
governor. Okay. One second. He nominates 1/6 of the members of the state legislative council from amongst persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art. അപ്പോൾ 1/6 മെമ്പേഴ്സിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അധികാരമായിരിക്കുന്നത് ഈ ഗവർണറിനുണ്ട് അല്ലെ. He can nominate one member from the state legislative assembly from the Anglo-Indian community. From Anglo-Indian community also he can appoint a member. Then he decides on the question of disqualification of members of the state legislature in consultation with the election commission. Also in the case of the legislature, similarly in the case of the parliament members, there are certain qualifications needed. There are certain disqualifications which can happen in later cases also. So in such cases, the decision whether to disqualify a particular person who is elected as an MLA, that is a member of the legislative assembly, is decided by the governor. So governor ആണ് അതിൽ final decision എടുക്കുന്നത് whether we need to disqualify him or not. He lays the report of the state finance commission, the state public service commission, and the comptroller and auditor general state. So ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ പറയുന്ന അസംബ്ലി ആകെ ഈ ഗവർണർ ഓർഡിനൻസ് പഠിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ഈ അസംബ്ലി നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? ഗവർണർക്കുണ്ട്. Again, when a bill is sent to the governor, it is passed by the state legislator. He can assent to the bill, or he can withhold his assent to the bill, or he can return the bill. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, റീകൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. So, however, if bill is passed again by the state legislator with or without amendments, the governor has to give assent to the bill. So, governor finally അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. Then again he can reserve the bill for the consideration of the president if the bill passed by the state legislator endangers the position of the state high court or the bill is against the provision of the constitution. So anyhow ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബില്ല് ഈ അസംബ്ലി പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ല് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ he can report it to the president for the consideration of the president. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആയിരിക്കും, PSPS, DPSP. സോ അത്തരത്തിലുള്ള കേസിനും he can report it to the president. These are the different legislative powers vested on the governor. Then comes the different financial powers. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഗവർണറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും. ചോദിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചല്ലേ. പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, Central Council, Union Council of Ministers, then Governor, then we learn about Chief Minister, Council of Ministers. So ഇതിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ നിങ്ങളോട് എന്തായാലും വെച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും, ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ്. ഓക്കെ. സോ അത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ the main members like President, Vice President, Prime Minister, Chief Minister, then Governor, they all will be having certain powers, like executive powers will be there, certain certain legislative powers will be there, financial powers will be there, sometimes some advisory or judicial powers will be there. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവേഴ്സ്. So he sees that the annual budget is laid before the state legislature. ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലെ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഗവർണറാണ്. Money bills can be introduced in state legislature only with his prior recommendation. ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ prior recommendation should be taken from the governor. No demand for a grant can be made except on his recommendation. He can make advances out of the contingency fund of the state to meet any unforeseen expenditure.
He constitutes a finance commission after every 5 years to review the financial position of the panchayat and municipalities. സോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ത്രിതല എന്താണ് പഞ്ചായത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണല്ലേ. സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് വരും, ദെൻ അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലെവൽസ് വരും, ദെൻ പഞ്ചായത്ത് ലെവൽസ് വരും. ഓക്കെ, so the governor is having the power, or in his function it comes he is the one who constitutes the finance commission for every 5 years in the state. So there will be the commission, and that body will be reviewing the financial position of the panchayats and municipalities in the state. And also he is having the power to make advances out of the contingency fund of the state to meet any unforeseen expenses. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അൺഫോഴ്സിൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെതായ ഒരു കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമായിരിക്കും ദി ഗവർണർ. Then next one is having certain judicial powers. So what are the different judicial powers vested on him? First one, he is consulted by the president while appointing judges of the concerned state high court. In the central level തന്നെ state also in all the state there will be high courts, and there will be many judges in the high court. There will be justice for the high court. So regarding the appointment of these judges, he is consulted by the president to appoint these judges to the state high courts. He makes appointments, posting and promotions of the district judges in consultation with the state high court. Again, he is the one who is consulting the state high court and making the appointments, postings and promotions of other district judges. Then he also appoints persons to the judicial service of the state in consultation with the state high court and the state public service commission. അപ്പോൾ in state judicial സർവീസിലേക്ക് ആൾക്കാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, it is also after the consultation with the state high court and state public service commission. Okay, so he can pardon, acquit, relieve, remit, suspend or convert the punishment of any person. So that is another judicial power അല്ലെ. ജുഡീഷ്യൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അധികാരമാണ് അല്ലെ, ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അധികാരമാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ജുഡീഷ്യൽ അല്ല. ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ജുഡീഷ്യറിന്റെ മെയിൻ ആണ് സുപ്രീം കോർട്ട്സും ഹൈ കോർട്ട്സും ഒക്കെ. ബട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കുറെ ജുഡീഷ്യറി പവേഴ്സ് ഉണ്ട് കുറെ പേർക്ക്. പ്രസിഡന്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് സർട്ടൻ ജുഡീഷ്യറി പവേഴ്സ്. ഗവർണർ ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഗവർണേഴ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് സർട്ടൻ ജുഡീഷ്യറി പവേഴ്സ്. സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹി ക്യാൻ പാർഡൺ, അക്വിറ്റ്, റിലീവ്, റെമിറ്റ്, സസ്പെൻഡ് ഓർ കൺവേർട്ട് ദ പണിഷ്മെന്റ് ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് judiciary power, but he cannot pardon a death sentence. Death sentence inonum endana adina ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നും കൂടി അതിനെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുള്ള പവർ ആയിരിക്കില്ല ഗവർണർക്കില്ല. ഇതിനെ ബാക്കിയുള്ള രീതിയിലുള്ള അക്യൂട്ട് റിലീവ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പാർഡൺ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് പാർഡൺ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ് ഗവർണർക്കുള്ളത്. ബട്ട് ഫൈനലായി അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ് ഗവർണർക്കുള്ളത്, പക്ഷെ അത് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമായിരിക്കും ഉള്ളത് പ്രസിഡന്റിനാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഗവർണർ. ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ്, ഈസ് ഹാവിംഗ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സ്, ഈസ് ഹാവിംഗ് ഡ്യൂട്ടി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ലൈക്ക് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, other ministers, the advocate general and all, and relating to their appointment, their salaries, their other facilities and all. And in legislature also he is having certain powers. He is the head of this legislature, is one of the part of this legislature, he is the prime member of this legislative as the council. So അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി. The judiciary powers also he is having, because he is having the power to pardon certain punishments given to a person. Okay. We know that the governor is a nominal executive authority of the state, but chief minister is a real executive authority, or we can say is the constitutional head of the state. Okay, nominal executive authority
governor ആണെങ്കിൽ the chief or the real executive authority of the chief minister or the constitutional head is the chief minister. In other words, the governor is the head of the state while the chief minister is the head of the government. Okay. Thus, the position of the chief minister at the state level is analogous to the position of prime minister at the center. Similar, the position of chief minister in the state is analogous to the position of prime minister in the center. സെൻട്രൽ എങ്ങനെയാണോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, സിമിലർ ഫാഷനിലാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അധികാരം വരുന്നത്. ബിക്കോസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ എങ്ങനെയാണോ പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലത്തെ അധികാരമാണ് ഗവർണർക്ക് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത്. Then appointment of chief minister. So how chief minister is appointed. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. Appointment of chief minister. The governor appoints the leader of the majority party or coalition in the state legislative assembly as the chief minister and ask him to seek a vote of confidence in the house within a month. നോണാണ് നമുക്കല്ലേ, ബിഫോർ ദ ഇലക്ഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് there will be a chief minister candidate or that individual party or that coalition അല്ലെ. ഒരു കോalition ഗവൺമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ LDF UDF പറഞ്ഞ പാർട്ടി അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ. either the majority party or the coalition that coalition will decide who is their nominee or who is their chief minister candidate. സോ അത് ഗവർണർ കൊടുക്കും, ഗവർണർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഗവർണർ അപ്പോയിന്റ്സ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ദി മെജോറിറ്റി പാർട്ടി ഓഫ് ദി കോalition, the state legislative assembly as the chief minister and ask him to seek a vote of confidence in the house within a month. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വോട്ട് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് ചെറിയ 1 സീറ്റിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വോട്ട് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് സീക്ക് ചെയ്യാൻ ഗവർണർക്ക് അങ്ങനെ സീക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് വലിയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് in selection and appointment of the chief minister suddenly. So in such happening, government exercises individual judgment in the selection appointment. Okay, so he can make that individual judgment for the appointment of the new chief minister or a temporary chief minister. However, on death of chief minister, the ruling party usually elects a new leader and the government has no choice but to appoint him as chief minister. Okay, so even though that power is with the governor, the only what he can do is that which person is selected by the ruling party, that nominee he has to select. That is only duty what he has to do. Other than that, he is not having the power to select anyone among the. First appoints him as the chief minister and then ask him to prove his majority in the legislative assembly within a reasonable period. അത്തരത്തിൽ കേസിലും ആദ്യം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എലക്ട് ചെയ്ത പോലെ അല്ലേ, എലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടൈം പീരീഡ് കൊടുക്കും, അതിനുള്ളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസരം കൊടുക്കും അല്ലെ. A person who is not a member of the state legislature can be appointed as a chief minister for 6 months, within which he should be elected to the state legislature, failing which he ceases to be the chief minister. Similarly, സെൻട്രലിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കാൻഡിഡേറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രസിഡന്റ്, ഹിയർ ഓൾസോ the governor can appoint any member outside the state legislative assembly as the chief minister of the state for a period of 6 months only. Within that period, he should win the election and he should come as a part of the member of the state legislative assembly. ഓക്കെ, പുറത്തുള്ള ഒരാളെയും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് ഈ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തി അയാൾ ജയിച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പറായിട്ട് വരണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് oath by the chief minister. Like any other executive members of the union or in the state, the chief minister also has to take an oath. Every minister has to take an oath. I think every members to the legislative assembly has to take an oath. So before the chief minister enters his office, the governor administers to him the oaths of office and secrecy. So what is that secrecy? Office, oath of office and secrecy. In his oath of office, the chief minister swears to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold sovereignty and integrity of India, to faithfully discharge the duties of his office, and to do right to all people in accordance with the Constitution and law. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓത്ത് എടുക്കുന്നത്. either you can take it in the name of God or in ഏത് രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാം അല്ലെ.
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ. ഇനി ഓത്ത് ഓഫ് സീക്രസി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ സ്വയസ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ not directly or indirectly reveal to any persons any matter. Okay, so that is the oath taken by the chief minister before entering into his office. The next one is the term of the office. What is the period of this chief minister? The term of chief minister is not fixed and he holds the office during the pleasure of the governor. So there is no fixed period for a chief minister. Usually the period will be government ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു period ആണ് അല്ലേ. So however, this does not mean that the governor can dismiss him at any time. He cannot be dismissed by the governor as long as he enjoys the majority support in the legislative assembly. So ഈ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് എത്ര കാലം ഈ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടോ അസംബ്ലിയിൽ അത്രയും കാലം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് തുടരാം അല്ലേ. ദർ ഇസ് നോ സച്ച് ടൈം പീരീഡ്. But if he loses the confidence of the assembly, he must resign or the governor can dismiss him. So that is the ഒരു പ്രാവശ്യം ജയിച്ച ആൾക്ക് തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് മന്ത്രിസഭ മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പാർട്ടി ഭരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റേ പാർട്ടിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പോസ്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഫിക്സഡ് ടൈം പീരീഡ്. Okay, that is the term of chief minister. Then powers and functions of chief minister. So like governor, chief minister is also, or chief ministers of the states are also having certain functions. The powers and functions of chief minister can be studied under the following heads. So what are the നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. First one, in relation to council of ministers. So there will be a council of ministers in the state. So other than the chief minister, there will be for example, for 19 ആണ് total ministers എങ്കിൽ 20 ആണ് total ministers എങ്കിൽ chief minister കൂടാണ്ട് 19 ministers കൂടി ഉണ്ടാവും. So in relation to this council of ministers, what are the powers and functions of the chief minister? The governor appoints only these persons as ministers who are recommended by those persons as ministers who are recommended by the chief minister. So ആരൊക്കെയാണ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതെന്നില്ല കാര്യം, because governor is the one who is selecting these ministers. That selection is done by the governor only from the recommendation of the recommendation done by the chief minister. And also he allocates and reshuffles the portfolios among the ministers. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന വകുപ്പുകൾ ഏതൊക്കെ കൊടുക്കണം, അത് റീഷഫിൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ. സോ ഓൾ ദീസ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ആക്ച്വലി ടേക്കൺ ബൈ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ബട്ട് ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ബൈ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അതിനു മുമ്പ് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ സർവകക്ഷികൾ യോഗമൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ബട്ട് ദ മെമ്പർ ഹു ഹാസ് ടു ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ ഈസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ. You can ask a minister to resign or advise a governor to dismiss him in case of difference of opinion. Okay, so if there is any difference of opinion put forward by any minister in the council, the chief minister can ask him to resign or advise the governor to dismiss that particular minister in case of such a difference in opinion if raised. And the chief minister presides over the meeting of the council of ministers and influences the council of ministers meeting പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി ഡിസിഷൻസ് ടേക്കൺ. സോ ഇത് ഫൈനൽ വൺ. ഈ പോളിസി ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന controls and coordinates the activities of all ministers. Okay, as the chief minister, his resignation of automatic for ministers. Okay. Chief Minister is treated as head of the council of ministers. If he is other hand not. If the same case happens in any other ministers in the council, but just a vacancy മാത്രമേ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. And the chief minister can appoint a new member to that position as the new minister in the council of ministers.
So these are the different powers or the functions of the Chief Minister in relation to the Council of Ministers. Council of Ministers ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട powers ആണ്. Next one in relation to the governor. So what are the different powers and functions of the Chief Minister in relation to the governor? So one is he advises the governor with regard to the appointment of important officials like Advocate General, Chairman and members of the State PSC, State Election Commission and so on. So he is the one who is advising the governor with regard to the appointment of these important officials. He is the principal chairman, he is the principal channel of communication between the governor and the Council of Ministers. The Council of Ministers ഗവർണറിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് ആക്ച്വലി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. He communicates all decision of the Council of Ministers to the governor. Okay, he is the one who is communicating all the government policies with the governor. It is the duty of the chief minister to furnish such information relating to the administration of the state and proposal for legislation as the governor calls for. Okay, so the governor ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ഇൻഫോർമേഷനും ഫർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. That are all his functions in related to the governor. Then in related to the state legislature ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ പവേഴ്സ് ആണ്? He advises the governor with regard to the summoning and proroguing of the session of the state legislature. The governor is having the power to summon or prorogue or even to dissolve the state legislative assembly. Okay, so before doing so, he will be seeking the advice from the chief minister. Okay, so in relation to the state legislature, the chief minister is having an important function. He is the one who has to advise the governor in regard to this starting, or means in regard to this proroguing the sessions, or in regarding to summoning the session, or is to dissolution of the state legislative assembly. Okay, but dissolution he can recommend that the chief minister can recommend the dissolution of the legislative assembly to the governor at any time. He announces the government policies on the floor of the houses. ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ who is announcing the government policies, it is the duty of the chief minister to announce the house. Then other powers കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന in relation to the council of ministers, in relation to the governor, in relation to the legislature, only powers. In the above functions, chief minister follows the following functions. He is the chairman of the State Planning Board. He is a member of the Interstate Council and the National Development Council, both headed by the Prime Minister. So default ആയിട്ട് എല്ലാ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഈ പറയുന്ന കൗൺസിലിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെ? ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലും നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. He is the crisis manager in chief at the political level during emergencies. So any type of emergencies, financial or any other type of emergencies, he is the one who should act as a crisis manager. Similarly, how the Prime Minister is acting in such situation in the center or in the country. As a leader of the state, he meets various sections of the people and receives memoranda from them regarding their problems. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് നിവേദനങ്ങൾ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ മെമ്മറണ്ടം, അല്ലെ? സോ അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. So these are the different functions of the chief minister. Okay, for this period we will stop here. Remaining classes we will see you on the next class.